So, good evening, ladies and gentlemen, to the last press conference of the Stuttgart German Masters, the press conference of the FEI Jumping World Cup, and the Grand Prix of Stuttgart, presented by BW Bank and Walter. And we have very fast guests here. Kevin Stott sitting next to me, for sure Super Richie, Dennis Lynch, as well as Louis Connix from the course designing team, and Freddy Boll from the FEI and foreign judge, and my colleague Andreas Krieg, responsible for jumping. The first fast run-up, Richie, almost 3 seconds ahead of your colleagues. It was quite a special first round. As you see, all colleagues with fences down, and the diagonal was quite tricky, wasn't it? Yeah, the first round actually turned out to be. Thank you. The first round actually turned out to be tougher than it walked, I must say. I expected more clear rounds. At the end, it was only 3, and Victoria and Tim with time faults. But yeah, United actually jumped it quite easy, made it not too hard work for me. He was listening everywhere. He used his stride, he used his scope, and he was very focused until to the last fence. So I had a very good feeling in the first round, and then going into the jump off with 2 fast riders like Dennis and Kevin. There was, in my eyes, nothing to lose but a lot to win. So we took high risks. And it worked. Good. Kevin, you are in the lead of the Western European League of the Longines FEI Jumping World Cup, so good start for the coming legs, and you are the most busy rider, one of the most busy riders, so you participated in Oslo, Helsinki, Lyon, Verona and Stuttgart. Does that go on that way? Do you compete all? I don't go to Madrid with the rest, yeah. But busy. I had just 1 horse here this weekend, so I was not so busy. I was just traveling a lot. Holiday in Stuttgart. Yeah, but I'm really happy to be here, and I try to do it every year. I have to say that we had a wonderful Grand Prix, and Richie is flying at the moment. And I have to say, for old guys like me, just on my birthday 2 days ago, it's really motivating to look at him, and I have also to improve again my riding to be able in next years to be at this level. So it's really inspiring, and I'm happy to be here and to look at the other and to try to do sometimes a clear round. Yeah, good. Dennis, 3 seconds behind Richie. Did you think that you were so slow? Not at all. No, let's be realistic. The best thing is he's not in the jump off. But I am not being sarcastic, I'm being serious. Because if he's in the jump off, he's going to do everything to win. And I also play a tactical game. And my horse isn't that quick as Richie's, so you have to be realistic and be a horseman and give your horse the best course possible, and I did that. And I'm very happy, but also, delighted for Richie. Brilliant. But that's just how it is. Richie is currently second after the 5th leg of the Longines FEI World Cup jumping. You are 16th. Do you plan to increase the starts in the legs? What are your plans? I always say, see how the horses feel. Maybe La Coruña, or not La Coruña, maybe Madrid. And the focus will obviously be on Geneva. And then we see how everything is through Christmas, how the horses feel, and we'll take it there. But yes, definitely, it's always the agenda to qualify for the World Cup finals every year. And that's definitely one of the goals for next season. Okay. Louis Connix, course designing team. When Dennis was clear, first round we all thought, that would be a big jump off, and it turned different. But the elements of the fences down, so the diagonal was as tricky as you planned, or was it more tricky than you thought? Yeah, it was definitely more tricky. As course designer, you always we have a totally good field of riders, top riders. So we have to build more or less
the edge, otherwise you get far too many kills. And you're always choosing between the distance in combination with the dimensions of a fence. And okay, the 7C turned to be for a lot of riders, horses, must say, a little bit too difficult. That's all in the game, but for you prefer nicer force, as causes are in any case. And that's so, we call it in German, Schicksal, as causes are. Sometimes you're just there, and sometimes just over the line. So, but okay, you saw, I think all the visitors have seen how easy some horses do that, and others have really problems with this. Yeah, and that's all the fate of the courses. One of the tricky things has been the time, Freddy Boll. You are not only representative of the FEI, also a foreign judge. Did you really hard discuss to increase the time after the third rider, or was it clear we keep as it is? No, after the ride of Dennis Lynch, the pressure was a little bit out. And we know exactly if we increase the time too much, we have too much kills. And those riders who had the clear out, they was happy that we not increased. You can do what you want. Sometimes you have luck and you have enough. In this competition, we would prefer maybe 2, 3 clears more. Yeah, but it's the sport, and I disagree. In the end, we are happy that we have good competition. It was a heavy competition. The horses have to work a lot. But the best thing is we had no accidents. Andreas Krieg, at the end, you were happy with the World Cup and the show? Yeah, in the end we are really happy because we had a fantastic jump off, and it was the atmosphere was perfect. Of course, it would be better if we have 8 clear rounds, but it's not like Louis said. Sometimes it goes a bit in this direction or in this direction. Yeah, that in the end it was good. Thank you, gentlemen. Some questions from the media. You all know everything. Good. Yeah, please. Als erstes mal auch herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Richard, wie sieht es jetzt bei dir beide aus? Was sind die Pläne? Ja, United hat erstmal wieder Pause, wohlverdiente Pause. Ich fliege am Dienstag nach Kalifornien, werde da 2 Turniere bestreiten und werde mit United in Genf als nächstes an den Start gehen. Further questions? Yeah, good. So you said that you didn't even think about increasing the time, but wouldn't it have been like a safer way to go? Is it really a safe way to say that it was enough time, considering horse welfare? I think we saw a lot of horses really pushing for the time, stressing through some combinations to make the time. We had a lot of faults on the oxes on the back pole, for example. No, I think that's not a solution to increase the time and say the welfare of the horses are better. If you have too much time, you ride too slow, and then it's not so good for the horse. They need more force to jump. When you are fast enough, then you have the energy to jump more better than if you are slow. So that was definitely not a solution to increase the time. Not to any horses jumping here, they're super fit. No. Like, and they're athletes, as we are. Yeah. Like, to bring that word horse welfare, 1000%, the time was fine. That was fine? It was fine. Absolutely. I was first to go. Yeah. I didn't even ask the time allowed. That's how confident I was, the time was fine. And I took my time.
if you watch my round, I went out everywhere. There was in Lyon, for example, there the handout was too tight. That's where the course designer was using the time, correct or not, Richie was there, as a penalty. I think that's incorrect. It's better to, for us it's easier for a horse to jump 5 centimeters wider, an oxer, than try and force him with the time. So time, and I can speak as our first to go, and I'm sure these gentlemen will say the same. Anyway, question because we had some riders asking for more time. That's why. Yeah, that's an excuse. I'm sorry. It's our job. You know, it's our job to ride well. Yeah, please. Maybe you could, it's a nice question because it's about course design. Of course, yeah, for me, I think the time doesn't hurt only in terms of the show. Is the drama and so on, that we have more in terms of, but mostly if we with course designer, if we are wrong, then we have a distance who doesn't fit to the most horses. That's something we always need to take in time. That hurts more as the time. And it's like Dennis said, the time doesn't hurt horses. It's mostly the combination of the distance and the dimensions. I took my time twice. Like when I jumped to go back to the wall, I went all the way around, let my horse slow down, catch his breath, and then I did last line, because that was probably one of the trickiest ones, as I did after treble. So any rider coming with the excuse of time, you know. Sorry. Thank you. Next person. Nochmal eine Frage an Richie. Wenn du jetzt deine beiden Siege vergleichst, vor 2 Jahren jetzt, wie ist das Gefühl für dich, wie bist du jeweils reingegangen, also im Vergleich jetzt heute zu damals und vielleicht ein kurzes Resümee des Jahres? Ja, ich denke, das ist wie wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht. Irgendwo hat es Ähnlichkeit, aber ist doch was ganz anderes. Vor 2 Jahren sind wir hier als absolute Außenseite hergekommen, waren schon sehr geehrt und froh, überhaupt einen Startplatz im Weltcup bekommen zu haben. Auch nochmal danke an den Veranstalter, der dafür sich sehr eingesetzt hat vor 2 Jahren. Ja, dass es dann auf Anhieb geklappt hat, in unserem ersten 5-Sterne-Großen Preis mit United hier vor heimischer Kulisse zu gewinnen, war natürlich ein unvergessliches Erlebnis. Jetzt zurückzukommen, 2 Jahre später und natürlich gerne den Sieg zu wiederholen. Ich habe es in Interviews angesprochen, es ist viel Familie hier, viele bekannte Uniteds-Besitzer und Züchter ist hier. Also ganz viele Emotionen hängen da auch dran und dass das dann heute geklappt hat und auch eben das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite war, macht uns überglücklich und es ist natürlich ein Sieg, den man auch sehr, sehr genießt und vor allem auf emotionaler Ebene eine sehr große Bereicherung. Vielleicht noch eine Nachfrage dazu. Wo war der Druck größer? Wahrscheinlich heute, wo die Erwartungen größer waren? Oder? Ja, absolut heute. Vor 2 Jahren, wie gesagt, sind wir hergekommen. Der einzigste Druck, den wir hatten, wir haben den Startplatz gekriegt und wollten jetzt nicht rauskommen und die Leute sagen, warum war denn dieses Paar überhaupt in dieser Prüfung? Das war in Anführungszeichen der einzigste Druck, aber Druck im Ansatz, das Springen zu gewinnen oder 0 zu reiten, hatten wir eigentlich überhaupt gar nicht. Wie gesagt, wir waren in so einer Außenseitersituation, in der ich mich eigentlich immer ganz gut gefühlt habe. Und das hat sich aber in den letzten 2 Jahren für relativ viele Turniere geändert. Mittlerweile, wenn wir irgendwo hinfahren, so wie jetzt auch hier nach Stuttgart, dann gibt es schon eine gewisse Erwartungshaltung, dass vor allem wenn ich mit United komme, dass wir gut abliefern und auch ein Wörtchen mitreden, wenn es um den Sieg geht. Und ja, umso schöner ist es natürlich, wenn man dann dem Druck und den Erwartungen standhält und ja, das auch irgendwie ein bisschen so beweisen kann. Auch nochmal an Richard, von den Olympischen Spielen bist du ja doch recht enttäuscht abgereist. Du wirst es sicherlich viel analysiert haben, dir auch nochmal angeschaut haben. Was würdest du sagen, hast du mitgenommen aus Versailles? Was hast du gelernt? Ja, viele Sachen. Das war eine lange Woche. Wir sind es eigentlich gewöhnt, immer mit mehreren Pferden auf dem Turnier zu sein. Wenn es auch nur 2, 3 sind, ist es doch die doppelte oder dreifache Anzahl an Dinge, die man sich zu kümmern hat, Pferde, über die man sich Gedanken machen muss.
Da waren wir eben mit einem Pferd, war eine ganz andere Situation. Ja, wir haben sehr viel daraus gelernt. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass man Siege stärkt das Selbstbewusstsein, aber Niederlagen macht einen eigentlich besser, oder aus Niederlagen kann man viel mehr lernen. Paris war definitiv eine für uns, aber ja, es gab sehr viele Schlüsse draus. Wo ich da jetzt anfange, ich glaube, wenn ich das jetzt alles erläutern würde, dann würden wir noch ein bisschen hier sitzen. Aber wie gesagt, wir haben da unsere Schlüsse draus gezogen und hoffen, dass wir mal wieder die Chance bekommen. Das ist was ganz Besonderes, dort eben sein Heimatland vertreten zu dürfen. Und falls wir dann mal wieder die Chance bekommen, dann wollen wir es auf jeden Fall besser machen. Vielleicht noch ein Beispiel? Ein Beispiel war zum Beispiel, ja, in der Einzelqualifikation, da haben wir uns zu sehr unter Druck setzen zu lassen, dass falls wir nicht 0 sind, sondern falls ein Fehler passiert, dass wir dann noch schnell genug sind. Da war der Fokus zu sehr auf Plan B und da sollte man, glaube ich, viel mehr den Fokus auf Plan A legen und eben einfach mutig zu sein. Ich war relativ spät in der Prüfung dran und da hat sich abgezeichnet, dass nicht alle 4 Fehlerritte eben ins Teamfinale einziehen werden. Erstmal denkt man, das ist ein Vorteil, wenn man so spät dran ist. Es hat sich dann eben abgezeichnet, dass man 2 Möglichkeiten hat, sich zu qualifizieren, entweder mit einer sicheren Nullrunde oder eben mit einer schnellen 4-Fehler-Runde. Und ja, dann war der Hauptfokus schon gar nicht mehr so ganz auf der Nullrunde, sondern wir dachten, auch schon zügig sein von Anfang an, dass falls ein Fehler passiert, wir eben noch reinrutschen. Und da hätten wir auf jeden Fall von Anfang an auf die Qualität von United und uns eben auch als Paar vertrauen müssen und einfach sicher Null rein sollen, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen anders ausgegangen. Okay, herzlichen Dank für die Ausführungen. Jetzt haben wir Stuttgart ein tolles Turnier, so thank you for your answers, gentlemen, and good luck for the ongoing season. Probably one or the other, Richie for sure is here for private time as well, and I would like to invite you to a picture for LONGINES and so on. And, I want to thank you, ladies and gentlemen, from the media, for your accompanying Stuttgart and